வணக்கம். இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு தமிழில் ஒரு ஃபுல் லுக் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறேன். அதுவும் தீபாவளிக்கு. பட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக உங்களுக்கு ஒரு செலிப்ரிட்டி லுக் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி காட்ட போகிறேன். None other than Nayanthara in the look. Okay, from the chili red saree, simple konda, earrings, kapu, kajal. Try பண்ணி பார்க்கலாமா? Current favorite foundation. So even I can tell she likes like a simple base. Her skin normally looks like skin, so ava fulla like crazy contour adidella seradilla. She keeps it really natural, so that's what I'm going to do. Adutha or concealer, but or a natural ana concealer, not too bright. Not bright up or none, but she likes it quite natural looking, so not too much up or simple contour. So நான் dark சேம கொஞ்சம் ஒரு நேச்சுரலான கொஞ்சம் powder. So this is the Laura Mercier powder. So ஒரு கொஞ்சம் glow இருக்கிற மாதிரி, like mattify பண்ணாம blush. Actually நான் notice பண்ணிக்கிறேன் நான் பெருசா blush போடுறதில்லை. I don't see it too much. Maybe that's just me. Maybe she does wear a lot and I don't notice it. But now stronger seyama like softer. I'm so sorry. And the blinds that are light vanda apdi varudhu, but edo ungalku therinja kaanum. Brown pencil. Idu na fulla so when you pathina it's not too dark or a medium brown pencil ala I'm just doing the entire eyelid. Okay, this is a secret weapon. Kajal. Waterline. Okay. Nalla idu neenga neata seethavilla like nalla vadiva urukki. Okay, then scrunch pannite. Okay, same thing. Saadava top lash line la lash color. So naan ungalkaga mascara mattum போட போறேன் to really fully recreate her look. உங்களுக்கு பிடிச்ச mascara and she likes it really thick and clumpy, right? நீங்க இப்ப இந்த close up shots அவங்கள பாக்கேக்கலாம் படத்துல எல்லாம் like she has a lot of mascara. So that's what I'm doing, like eyebrows. So அவங்க நல்ல thick-ஆ strong-ஆ eyebrows இருக்குறவங்க. And avangada brows ஒரு square ஆன brow மாதிரி. Lipstick, lip liner, middle parting, and low conda with maliyapoo. So adukku first நீங்க என்ன செய்யணும்னா ஒரு soft வலிச்சு இழுக்காம இந்த இருக்கிற முடிய like the low ponytail நீங்க ஒரு soft pinnel அவங்க அப்படி செய்யலாம். I don't know how she did her அந்த அவட கொண்டே எப்படி செஞ்சான்னு எனக்கு தெரியாது, but நான் கெஸ் பண்றேன். I'm just ஒரு loose plateau ஒன்று செஞ்சுட்டு so U-pins-ஆல secure பண்ணிட்டு இந்த curtain இந்த blinds ஒரு மாதிரியா. Okay, now maliyapoo, but enata maliyapoo illa, so I'm using this plastic maliyapoo. Adha sutti orka adeyum sethu U-pins ala secure pandrathu. Okay, so idu nalla irundadanda please அடுத்த celebrity recreation என்ன நான் செய்யலாம்னு நீங்க commentsல போடுங்க. Thank you. Until next time, don't forget to subscribe.